Hey everybody, welcome. So glad that you're all here. Just want to introduce myself. I'm Gabriel Miguel, founder and executive director of the Anastasia Foundation. We are connecting and inspiring and empowering Ringing Cedars readers all around the world, trying to connect and build the Kins Domain movement and turn this earth into a flourishing paradise. So that's what we're doing. That's who I am. And you are with us for an event series that is extremely near and dear to my heart. This is the Russia America Exchange. And what we do on this series is we talk. We're very fortunate to be connected with some of the most inspiring, knowledgeable, and successful people who've been living on and creating their kins domains and settlements in Russia for quite some time. And so we have the opportunity to connect and to share our experiences, questions, to hear their stories. And honestly, we're really blessed. I consider myself really lucky that so many people want to share with us, but they want to share with the rest of the world. They want to share with everybody else. And it's a really beautiful thing, and it's a really rare opportunity. So glad that you're all here. I absolutely love doing these events, and you guys are in for an incredible one today. If you have all seen the event page, which I'd imagine you have if you've got the Zoom link, our guest today is Alexey Gornaev, and he is a founding member of Kovcheg, which is one of Russia's most successful and large and also old Kins domain settlements. Pretty kind of legendary, truthfully. Very well known and a very great example for the entire movement. And Alexei has been involved since the very beginning. He got the 10th plot of land on the settlement, and has been involved as a founding member and in a bit of a leadership role ever since then. And they've been on that settlement. He's been there for 20 years, more than 20 years, like 21 years since 2003. And he's today he's going to share a lot of different things, the story of the settlement. You're going to see what it looked like in the very beginning to where it is now. You're going to hear about all kinds of spectacular things that have happened, Alexei's life and insights. And this is just going to be, you guys can ask questions at the end. Alexei's going to speak for about an hour and a half, and then we'll do Q&A. And, we just want to keep this interactive. So I'll be sharing photos and different things as we go along. But you guys are really in for a fantastic treat today. And so I would love to ask everybody who's with us right now if you could write in the chat your location, if you could share with us where you're at in the world. We would love to know. So please share with us where you're from. We'd love to check in. And we've got Norman from Ohio. Good to see you here, brother. We have got David from Livingston, Montana, Quebec, Canada. I love to see it. Washington State, another Quebec. Hey, Matthew, nice to see you. I saw you donated the other day to support this event. Thank you, brother. I appreciate that. Orcas Island, Washington, Denver, Colorado, Vancouver, Canada. See some familiar faces here. Pittsburgh, Pennsylvania, Florida, northern Minnesota, Macedonia City. That's interesting. Southeast Florida. So cool. I um, love to see this. So we've got Europe, all over the United States, across Canada. And as people join, we're probably going to have more too as well. So I love to see it. So everybody, please give a warm welcome to Alexei and our wonderful translator today, Galina. She's so very generous with her time. She lives on a Kins domain settlement, the most northern Kins domain settlement in Russia. It's very interesting. But you'll recognize her if you've been on any of these events before. Galina works hard for the translation, and she does this very generously with us. So we're super grateful for her. And Svetlana, who is our Russia America relationship director. Without her, I wouldn't be in touch with all the people that you see here. So her and I work really hard to make these events happen. Um, and she plays a huge role. And so a big thanks to her as well. None of this would be happening without Svetlana. I'm super grateful for her. And yes, so
big warm welcome to everyone, and of course to our special guest today, Alexey. And Alexey, whenever you're ready, I guess we can just start to get into it. Galina, if you want to translate any of that, if you think any of that is good. Мгм. Алексей, это просто было ваше представление, небольшой рассказ о вас, и вы Thank you. просили, спрашивали, кто сегодня к нам присоединяется, и вот как раз только что Габриэль закончил перечислять всех людей, которые, если вы слушали, Флорида, Финляндия, Македония, практически все, очень много штатов, Флорида, Питтсбург, Ванкувер из Канады. Вы можете сейчас в чате это даже посмотреть, кликнуть на иконку чата, вот, и там Вашингтон, штат Вашингтон, в общем, очень много у нас международная команда. Он поблагодарил вас, поблагодарил меня, и было очень хорошее вступление. Если вы хотите начать, по таймингу у нас получается час, час-полтора, и затем у нас такое же время на вопросы. И во время вашего рассказа Габриэль будет показывать фотографии. Начали. Алексей Oh, and one Горнаев. thing for our audience, I'm sorry, I didn't mean to interrupt. I didn't mention just a quick event thing. There is a question and answers section in Zoom here, everybody who is attending, and feel free to ask questions in there as we go along. You can put your questions in there now, or if you have a question that you want to get to later, you can look for the Q&A button there at the bottom, and we'll do our best to get to as many of them as we can. You know, we'll do what we can to get to as many of them. So that's one thing. And there's also an automated caption translation feature as well. If you guys want to play around with that, Galina's going to be providing some excellent translation, but if you also want to try to get some extra stuff while Alexey is speaking, you can turn on the captions and try to play with that. So just some quick things for our guests here. And that's it for me. And now Alexey can get into it. Просто небольшая организаторская вставка, что можно задавать вопросы. В общем, Алексей, да, можно начинать. То, что сейчас я буду говорить, это не имеет отношения ни к какой религии, старой или новой. Это имеет всеобъемлющее, общечеловеческое значение, и любая религия может к этому присоединиться. Пожалуйста. What I'm going to translate, what I'm going to talk about has no attachment, has no relation to religion. So what I'm going to share with you today is like humanitarian basis. It's like over that something that can be shared with all other people. It's not connected to religion, but if you want, you are welcome. You can relate to it. Это не New Age, не экопоселение, не общины типа вот амиши. Это другое. So it's not something like New Age, Amish, so it's just totally different. Ну, я хотел бы немножко рассказать конкретику о поселениях родовых поместьй на примерах нашего поселения Ковчег. Ковчег был основан в 2001 году. Можно первую фотографию? First photo. Первую He wants me фотографию. to share the images. Yeah. Let me pull those up. Да. Okay. So 1 second, friends. I'm going to exemplify. Было предоставлено очень неплодородное, неудобное для любой деятельности поле. Ну вот видите, да, это фотография 2003-2004 года. Вот такое поле мы получили. Это 120 гектаров. So our settlement started in 2001, and as you see the field, if you look at the picture, it was totally non-fertile. Это лето. А вот зимняя фотография, следующая, next. So that's the summer photo, 2003. We got 120 hectares of land, and this is the winter of this year.
Вот так выглядело поле в 2005 году зимой. This is, yes, winter 2005. This is our field in 2005. А вот как выглядит сейчас поселение, фотография с дрона в 2018 году фотография. Next, follow. Yes, and now the photo of Да, 2018, next. as you see, this is the photo of the settlement 2018. There's just so he knows, there's a slight delay. My internet is just a little bit delayed, so yeah. Вы видите на фотографии участки по гектару. Каждый участок обнесен живой изгородью вместо забора. Вот. И внутри этого гектара образуется биосферный, очень комфортный для плодородия купол. Next. Можно следующую фотографию. Next. So, and you Yep, see, it's just a little so slow. all this field was divided into 1 hectares, and as you see that there is no fence, and like the border between this between the kin domains, according to the books, as you see, it's alive, and so all this, it helps to create a kind of a biosphere there, separate by land there. Планировка участка и самого поселения взята из книг Владимира Николаевича Мигре «Серия «Звенящие кедры России». Если конкретно, то это 4-я книга сотворения, где подробнейшим образом описано, как обустроить и поместье, и само поселение. Вот между каждым поместьем есть большие проходы по 15 метров и такие небольшие аллейки по 3 метра. Translate. So as you see, of course, we created, and the idea of the whole settlement was taken from Anastasia's book, from Vladimir Migre, and especially, so as you all know, the idea of these settlements was described in the 4th book, Co-Creation, and so you see the roads between the king's domains. Some of them are like huge one, Next. 15 meters, and some of them are small, like 3 meters. Алексей, там будет небольшая задержка. Там будет небольшая задержка, то есть Габриэль вас слышит, все понимает, но учитывайте, что может быть небольшая задержка, как вы сказали, и он Yeah, it's крикнет. probably a couple second delay. Вот сейчас я покажу, как выглядит одно поместье, тоже с дрона фотография. Следующее, да, next. Next photo. He wants to show us how one particular king's domain looks like. Is it? I'm on one of the photos now. Do you guys see that? Алексей, вот эта вот фотография или следующая? Следующая. One with a car here? Next, one more. Да. Okay, the next one. Здесь вы видите вот зеленую изгородь из разных пород деревьев. Это хвойники, лиственные деревья, вот кустарники, видно, да? И очень много тут разных редких деревьев, которые в обычной природе не встречаются. So as you see here, so this picture exemplifies like this alive fence, and there are many kinds of trees and bushes there. Some of them even don't grow in this area, so they are quite rare. Это вот как выглядят проходы между поместьями, это вот осень. Получается очень красивые аллеи, очень много аллей. У нас вот в Ковчеге мы посчитали, это 8 километров таких вот живописных аллей. So as you see, this road,
these roads, these are the roads between King's domains, and so they form like an alley, like channels, and we calculated that they're extremely beautiful. They're just gorgeous, especially this one photo, for example, from the fall. And we calculated that there are 8 kilometers of such alleys, walking roads in our settlement. Next. Next. Follow photo. Is it this one with the apple tree? Вот эту с яблоней. Да. Yeah. В каждом, вот у меня в поместье, значит, могу перечислить 70 кедров, 50 яблонь, 20 груш и очень много редких растений разных. Вот плодоносящая яблоня, которой 15 лет, очень хороший урожай. Перевести можно? Yeah. So this is the photo of my King's domain. I've got altogether 70 cedars, 50 apple trees, 20 pears, and I've got a lot of very rare trees. And this photo is an apple tree, 15-year-old apple tree that is amazing, and every year it brings a lot of wonderful apples. Follow photo. В каждом поместье есть пруд, большой пруд. Это источник воды, источник восторгов детей, в котором можно купаться и спасаться от жары. И самое главное, что пруд дает очень хороший такой, способствует тоже плодородию почвы, он мягчает климат. Next. So очень много интересных. Every King's domain has a pond, as you see. Maybe normally it's quite a big one, because this is the place where you can, where kids and people can swim. That's the source of the water. Also, it influences the climate. It makes the climate mild, and it fertilizes the soil, the land. Да, это вот пейзаж зимой. Высота снега около 60 сантиметров. Это зимой. This is, as you see, the winter photo and January, and the snow is, the height of the snow is approximately 60 centimeters. But I cannot convert it into American feet, and if you can. У них же не сантиметры, inches, yes. То есть вот вы говорите 60 сантиметров, а для них это вот как, how to convert it? Полметра. У них не... Okay, 60 centimeters converted into inches. I need it. Maybe like a foot or something. Ну вот, занимаемся вот пчеловодством. Следующий слайд. Next photo, please. Пчеловодство, да. Держим пчел. Follow. Держим пчел. Небольшие хозяйства у многих, например, козы. Ну вот фотография улья можно показать. Yeah, so this is the bee house, the relative bee houses, not like small one for one family. Это вот конструкция ульев для комфортного содержания пчел. Его разработал Федор Лазутин, известный организатор нашего поселения. Это вот Федор Лазутин такой вот большой, на высокую рамку улей предложил. So this bee house is a particular one because it was constructed by one of the founders of our settlement, Mr. Lazutin, and I'm not sure what is so particular
peculiar about this bee house, but as Alexey says, it's just for comfortable life for bees. So it makes it more comfortable. Next. Follow, photo, follow. Next one. Next, please. Next, please. Ну, пчелы тоже, они можно добавить. Пчелы очень тоже повышают биоразнообразие поместья. И вот эти милые животные тоже повышают биоразнообразие в поместье, потому что это они как бы запускают живой процесс плодородия. Вот эти козы дойные, это вот мое стадо. Алексей, они уничтожают еще биоразнообразие, это тоже надо. Нет, надо очень грамотно. Поэтому, ну, конечно, большая проблема научиться с ними обращаться правильным образом, вот, чтобы они приносили исключительно пользу. So as you see, so of course the bees, they contribute to developing biodiversity, and these cute animals here, goats, they also create biodiversity. And I replied to Alexey that these goats, as I also have goats, they destroy biodiversity as well. But Alexey said, no, you have to be wise with the goats, and then everything works. К сожалению, современный человек городской, он не умеет обращаться часто ни с животными, ни с растениями. Ну, как у Ковчеги, у нас в основном городские люди пришли, и поэтому приходится очень многому учиться, в том числе вот общению с растениями и животными. So unfortunately, a lot of people who live in the cities, and we have the majority of people these people have always lived in the cities, and they come, and of course they cannot communicate with the nature, with the goats, with the plants, and they have to learn a lot. We all have to learn a lot. Следующий можно? Next. Next slide. Next slide. В Ковчеге, ну, мы находимся в средней части европейской территории России. Тут бывает и жарко, сейчас вот плюс 30, а зимой бывает минус 30 и минус 40 даже. Вот смотрите, очень много снега. И у нас печное отопление у всех. Мы отапливаемся вот такими печками. Next. So our settlement is located in the middle Russia, it's middle Europe, and it means that we have very hot, not very hot, but particularly hot summers. For example, like right now, it's plus 30 degrees Celsius. Again, I have no idea how to transfer it into Fahrenheit, for example. So in summer, it can be plus 30, like right now. By the way, in Karelia, it's plus 30 today as well. It's the world record today, the hottest day. And but in the winter, we've got minus 30, minus 40. So that's the opposite, minus plus 30 and minus 30. We have a lot of snow, and mostly, as you see, we have brick ovens to warm ourselves up. Yeah, this is a particular type of Russian brick oven. They're called pechkas, right? Pechka? Yeah, pechka, yes, pechka. Печка. В поселении несколько человек научились класть очень хорошие печки, улучшенной конструкции, вот с лежанкой, на которой можно, вот слева лежанка, на которой можно полежать, прогреться, очень большая духовка, в которой можно испечь пироги, хлебы, приготовить пищу, нагреть воду. В общем, вот такая разная конструкция, но очень эффективные печки. So in our settlement, there are several people who learned this craft, and now they can build even and
better version of brick ovens. For example, as you see here, there is a place where you can lie, and that's, by the way, we have it as well. It's very useful in winter. As you see, there is the place where you can warm up the water. You can cook there. So they are very effective, like a better version of the previous ones. Немного Very good экологии. for warming the То есть, house as well. Очень хорошо обогревает когда дом. очень хорошо прямо. Yeah, В very доме, well. когда на улице минус 30, минус 35, в доме плюс 25. So outside it's minus 30, and in the house you have like plus 20. It's very comfortable. Значит, когда немножко экологии, когда говорят о разных солнечных панелях, батареях и так далее, надо понимать, что для изготовления солнечных панелей требуются огромные ресурсы планеты, чтобы их произвести. Потом требуются огромные ресурсы, чтобы утилизовать это все. Аккумуляторы, обслуживание. Так вот, сухие дрова – это самая лучшая солнечная панель. Она аккумулирует энергию в течение многих лет, и потом, когда нужно, отдает. Для дров мы берем обычно из леса то, что упало или высохло. Понятно, да? So a lot of people talk about solar energy and solar batteries panels, but we think about that it consumes a lot of resources and energy, and of course there is a problem with recycling, accumulators and so on, and we believe that just dry firewood, that's the best solar panel that you can ever get, because it accumulates solar energy for years, even for decades, and then when it's needed, it just gives you everything what it had accumulated. And we gather firewood from the local forests, usually like dry or fallen trees. Уже в первые годы, благодаря вот этим живым изгородям и ветрозащите от ветров и морозов, уже получались очень неплохие результаты. То есть вот следующий слайд покажите. Например, выращивали всякие кабачковые. Next slide, please. Next. So even during the first years, because of this even thin protection from wind and protection from the frost, you can see that even in the first years, we had quite impressive results. Да, это вот то, что мы называем пермакультурой, когда вместе присутствуют высокие деревья, дикорастущие, садовые деревья и огороды. Вот, получается очень интересная вещь, когда климат можно локально менять на гектаре или на территории всего поселения. У нас реально климат намного лучше, чем за границей поселения. And because of this biodiversity, this combination that you have normal, regular, very high trees, plus then you have cultivated trees like apple trees, pears, and so on, you can change the climate. You can change the climate in your particular kin's domain, and it influences the whole settlement. And we already did that. Our climate in our settlement is much better than the climate outside our settlement. Next, follow. Следующая фотография. Next. Следующая. Ну, Ковчег отличается тем, что в нем здесь очень много общественных проектов. Мы вот посчитали как-то порядка 50, наверное, проектов общественных. Вот. Это касается и детей, и подростков, и взрослых людей.
Вот, next, следующий. Next. So our particular feature of our settlement that we have a lot of common projects. We calculated that altogether we have 50 projects for kids, for teenagers, for adults. Следующий. Ну, вот, например, молодежь, она вот учится водить хороводы народные. Здесь вот люди из Белоруссии, с Испании, еще с других стран. Вот этот международный был лагерь подростковый. Следующий. So as we see here, teenagers, so that's an international camp for teenagers. There are people from Belarus, from Spain, from a lot of countries. So for example, here they were learning how to ring dance. В Ковчеге проводилось много встреч представителей действующих поселений, родовых поместий, в том числе и за границей приезжали люди. Ну вот одна из фотографий, где вот как раз собрались зимой представители из очень многих поселений России, Белоруссии, вот, из Финляндии приезжали люди, с Европы, немцы приезжали. So Kovcheg, our settlement, Kovcheg is a traditional place for Russian meetings. So these are the ring meetings for current Russian settlements of King's domains, and these meetings are international. Maybe even I can see here Vadim, but I'm not sure because he also visited it. So even from Finland, people came here from Belarus. All year, once a year, so annual conferences, Russian conferences. Ежегодные конференции. So just to Дальше. clarify, this is a meeting of people from different settlements, essentially? Yes, yes. Mm-hmm. Next, дальше. Next, please. Yep, it just takes a second to change. I'm sorry. There's a bit of a delay. As soon да, as you tell me to change it, I change it, but he doesn't see it immediately. просто занимает немножко времени, да, буквально там все равно есть задержка небольшая. Ну, в поселении, конечно, комфортнее всего детям. Комфортнее всего детям, потому что это большой простор для общения с живой природой. Next. Много занятий с детьми, музыкальных занятий, в первую очередь, всякие погружения в разные предметы. Terrible Вот это photo. Это, наверное, ужас, да, Terrible photo for citizens when you see that kids да. naked, barefoot on the snow. Это, My kids do the same. Да, это реальная yeah, фотография, real photo. дочка моей соседки, да, она вот очень ей нравится бегать по снегу. This Видите, is the какой real снег photo of my чистый. neighbor's daughter, and yeah, she really likes walking on the snow. So she likes it. Nobody makes her do it, and that our settlement is the most comfortable place for kids because, of course, there is a lot of space for creativity, communication with the nature. There are a lot of extracurricular activities and music and dancing. Next, следующий. Ну, для детей хочу немножко о образовании рассказать. Гениальный советский педагог Сухомлинский писал так, что час, проведенный ребенком в цветущих лугах на природе, стоит сотен часов, проведенных в душных классах, где ребенка учат там каким-то непонятным предметам. Это вот гениальный педагог Сухомлинский, вот советский. Переведите, пожалуйста. То есть общение, да, с божественными творениями.
And now I'd like to turn to education, and I want to there is a citation from the genius Russian like a teacher, I believe, Soviet teacher Sukhomlinsky, and he wrote that 1 hour that was spent in the flourishing field is worth 100 hours of learning in these dull classrooms where the kids learn nothing. Хочу добавить, что вся великая русская культура – это композиторы Петр Ильич Чайковский, Рахманинов, великий ученый Павлов, лауреат Нобелевской премии, писатели Шолохов, Толстой. Ну, много можно перечислять имен. Тютчев, Мусорский. Они все родились на земле, их детство прошло вот в таких вот усадьбах природных, природосообразных. Они получили природосообразное образование. И самое главное, они получили вот этот творческий заряд, творческий потенциал, о котором Анастасия говорит, что ребенку обязательно нужно общаться не с мертвым предметом, а с живыми божественными творениями. И вот это как раз иллюстрирует правоту слов Анастасии об элитном образовании. And Alexey mentioned a lot of really brilliant Russian geniuses, musicians, Tchaikovsky, Rachmaninoff, so professors, Pavlov, different writers, Sholokhov, Tolstoy, Tyutchev, no, they are composers, but anyway, and all of these Russian geniuses, they were born in such conditions. They were born like in the nature, they were grown up in connection with the nature, and that proves Anastasia's words that this like the kids, they are charged with this natural energy. They have this bond with the energy, with the nature, and that helps them to boost their creativity. And all these people, really brilliant people, they came from these settlements where our kids live right now, in connection with nature. Next. Да, следующий. Next. Ну, какие вот в научном плане движения сейчас в России? Это в первую очередь экономический факультет МГУ. Next фото. Next. Можно? Next. Follow. Московский государственный университет проводил и проводит конференцию, посвященную родовым поместьям. Вот это Михаил Юрьевич Павлов, организатор этой конференции, бессменный организатор, один из бессменных организаторов. Он недавно, ну, переведи, Галина. One of the, no, it's not even one, but the most famous university in Russia, Moscow State University, annually, this economics faculty, they have an annual conference that is devoted to our movement, King's Domains. And in the photo here, you see Mikhail Yuryevich Pavlov, so Mr. Pavlov. He organizes such conferences. Павлов недавно защитил докторскую диссертацию, посвященную родовым поместьям, где он именно обосновывает с научной и экономической точки зрения эффективность такого способа хозяйствования, ну, не только как в качестве прибыли экономической, а в первую очередь для воспроизводства человеческого потенциала. Это его выражение.
And recently, Mr. Pavlov, I forgot how to translate it, but he became a professor, PhD, and his thesis was was devoted again, was about King's domains. And in his paper, he described the effectiveness of King's domains, not only economically, but also from the reproduction, recycling, and of a family, of a kin. Павлов очень много изучал зарубежного опыта, в первую очередь феномен Homestead-акта. Он в этой докторской диссертации как раз на графиках показал, что по выражению одного из сенаторов американских, прилив поднимает все лодки. То есть после введения такого замечательного Homestead-акта в Соединенных Штатах бурно стало развиваться образование, наука, промышленность, ну не только сельское хозяйство. And by the way, Mr. Pavlov, in his doctoral thesis, learned examined a lot of international experience. Yes, he studied this Homestead Act, and this like boosted American economy. And so after that, according to him, so in America there was the boost of families, education, economy, everything. So the USA started to flourish. Михаил Юрьевич утверждает в этой диссертации, что родовые поместья еще круче. Это еще круче, это дальше как бы, это как раз новая цивилизация, это возможность создания новой цивилизации на других принципах, не технократических, а биологических. And he says that according to his doctoral thesis, the King's domains are even much better, like the coolest thing that has ever been created, and it's really the new civilization. Next. Я немножко расскажу о моих научных интересах, чем я занимаюсь 40 лет. Можно? I'm going to tell you a bit about photo. my what actually I have been doing for 40 years. Вот этот человек, Алексей Васильевич Бояршинов, он в 70-х, 80-х годах, нет, вот это не надо назад. В 70-х, 80-х годах. Stop it for a while. On this one. Прошлого века сделал огромное глобальное открытие на стыке науки и искусства. Ну, можно? So this brilliant scientist here, Alexey Vasilyevich Boyarshinov, he made a brilliant discovery between like science and art. Он предложил способ преодоления вируса антиразума. Сейчас я немножко объясню. В книге «Анаста», это последняя книга Владимира Николаевича Мегре, где Анастасия описывает первую цивилизацию, которая обладала огромным могуществом, могла перемещаться психотелепатически на другие планеты, другие галактики, и подошла к возможности новые творить миры. Они почувствовали, что их заразил вирус антиразума, который разрушает вот этот божественный баланс энергии. Это вот первая цивилизация была такая, о которой сведений практически нет никаких. Это вот Анастасия описывает эту цивилизацию.
So, and I'm going to tell it. I'm going to explain it a little bit later. But the scientist, Mr. Boyarshinov, he made such a discovery that helps to fight this virus of anti-mind, like that is against our mind. If you remember in the book Anastasia talked about the very, very first civilization, where people have chosen this mental way of development, and that brought them into no, you know that they very soon became very, very close to the God, but and yeah, anti-rationality. Thank you. Yeah, and but they were able to recognize this virus. Yes, in the 10th book, Anasta, they were able to recognize this antivirus in themselves. Обряд преодоления вируса антиразума заключается в следующем, что можно так же, как вот Бог собрал, взял равные частицы энергии от каждой сущности вселенской, сбалансировал их непостижимым образом и отдал сотворенному им человеку. Таким образом, человек стал самым могучим существом во Вселенной. Но это возможно, когда эти энергии находятся в балансе, в гармонии. И основная проблема сейчас в том, что вот этот вирус антиразума, он все время этот баланс разрушает. И Бояршинов придумал способ, как собрать человека, вот его божественной энергии без этого вируса антиразума. Понятно, Галина? So if you remember how the God created a human being, so he accumulated all the energies, he balanced these energies out, and so thus people, humans were created. And this virus of anti-rationality disbalances the energies. And Mr. Boyarshinov he created like a riot that helps to like assemble the man again without this virus. А картинку можно убрать? Картинку совсем тогда, я так поговорю. Just no pictures right now, Gabriel, no pictures. Thank you. Анастасия очень большое значение придает коллективной мысли. А можно картинку убрать, чтобы она уже тогда мешала? Убрана картинка, сейчас только видео, сейчас только наше видео, сейчас нет демонстрации фотографий. Хорошо. Анастасия огромное значение придает коллективной мысли. И сейчас, если разобраться, то коллективная мысль направлена, человечество и отдельных сообществ направлена в основном не на созидание, а на разрушение. К сожалению. Это военное производство, это загрязнение планеты, это деструктивные отношения и в семье, и в каких-то рабочих группах и так далее. В основном вот коллективная мысль направлена не туда. So also Anastasia mentioned that she emphasizes the importance of collective thoughts, of all our common thoughts. And right now, we people, humanity, nations, we think about, unfortunately, of course, yes, mostly we think only about like some destructive thoughts, like wars and destructive, dysfunctional families. Алексей Васильевич Бояршинов изучал как раз этот феномен концентрации и собирания коллективной мысли на примере искусства. Потому что самая хорошая модель возникновения коллективной мысли – это когда люди смотрят какой-то
театральное представление или кино, или спортивное зрелище. То есть они сосредотачиваются на определенных эмоциях, на их сочетаниях, на их движениях. И таким образом человек консолидирует свою вот эту мысль. Это могут быть десятки людей, сотни людей, миллионы людей и миллиарды людей. Это коллективная мысль очень большого количества людей через искусство. And he learned how to collect, how to accumulate the collective thoughts on the basis of art. So people watch different performances. It can be theater, football matches, cinema, whatever, and they focus their thoughts on particular emotions, and thus art helps people to channel their collective thoughts, channel their collective emotions. Поэтому Анастасия очень часто в качестве примера приводит как раз игру актера, работу режиссера, создание образа. И когда она говорит, что 10 тысяч лет назад было сделано огромное открытие, когда вот наступил период образности, стал наступать период образности, это можно выразить очень простыми словами. Человечество нашло форму концентрации коллективной мысли в искусстве, через искусство. То есть было созданы разные виды искусства. Поэтому и праотец Анастасии, он пел. And in the books, Anastasia says a lot about art, about performing, about creating imageries. And 10,000 years ago, people made such a breakthrough, science of imagery, that they understood and realized how to channel, how accumulate these collective thoughts through art. And even if you remember, Anastasia's grandfather, he could sing. So humanity found a way how to form and concentrate these collective thoughts through art, through singing. Поэтому огромное значение имеет вот эта сфера, которую изучал еще 50-60 лет назад Бояршинов. Он многие вещи предвосхитил, то, что вот Анастасия потом озвучила. И его наследие, конечно, чрезвычайно интересно в сфере для создателей родовых поместий и вообще для людей, которые хотят создать новую цивилизацию. Вот, поэтому я рекомендую заходить на наш канал, YouTube-канал Акцент ТВ. Там очень много видеоматериалов, фильмах о родовых поместьях и отдельный плейлист, посвященный как раз открытию Бояршинова, открытию как раз вот касающееся концентрации коллективной мысли. And that's why this Mr. Bershin, that's why he even 50 years ago he studied this art sphere, and he learned and foreseen even the things that Anastasia mentioned in the books, and his contribution, his heritage is extremely important for us, for King's Domains, and on my YouTube channel, Accent TV, there are a lot of videos about King's Domains, and there is a particular playlist about Боярышников. Accent TV. Почему это актуально именно в первую очередь для родовых поместий? Потому что просто вот создать родовое поместье и жить в нем вне информационного поля, которое существует сейчас, практически невозможно. Раньше можно было, какие-то замкнутые общины были,
А сейчас везде интернет, везде общение активное в этой сфере. И часто очень люди даже в поселениях родовых поместья, ну, говорится, не соблюдают психогигиену. Они начинают смотреть, слушать то, что их разрушает изнутри. И поэтому возникают очень большие проблемы и в поселениях. Потому что на природе вот эти энергии, из которых состоит человек, они только усиливаются. И очень еще более важно сохранять баланс этих энергий и понимать эти энергии и сохранять баланс, чувствовать это. And why is it important right now? Maybe, I don't know, decades ago, it was possible to live alone, like encapsulated in your own kin's domain. But right now it's impossible to live alone because of the internet. It's everywhere. Communication is everywhere. And when people don't think about like the info hygiene, they start watching something that we are not supposed to watch. That results in destruction, because in nature the energies that we people have, they become like the force of these energies increases, and this destructive energies, if you start watching something like bad content, it increases as well. And of course it results in different things, bad things that happen to people. Maybe I speak Finnish and question, вопросы, наверное, так лучше будет. Что людей интересует? Пожалуйста. So Alexey wants to start to jump to questions. All right. Well, that was fantastic. Everybody in the audience, how did you guys like that? Leave a comment. Let us know how you're feeling about Alexei's presentation here. That was incredibly interesting to see all of that, especially the beginning of the settlement and how it developed. And it's so inspiring to see all of the different people from different settlements coming and meeting there. Like that image was very interesting for me. And one thing that I wanted to mention to you all is Alexei was mentioning The Economist, who wrote his doctoral thesis, and a large part of it is mentioning Kin's domains and their effectiveness and all of this. He actually shared the PDF of that doctoral thesis with me yesterday. We were talking about this yesterday, and I'm going to translate it and share it with everybody. So you guys will be able to read that and get some very interesting information. So I'll probably translate that today or tomorrow and share that. So Alexei was very generous to share that with me. And yes, so we should probably just take a quick break. Galina, how do you feel? And Alexei, maybe just 10 minutes just to stretch and take a little bit of a break. And by the way, everybody in our audience, big thank you to Galina. She's, working hard here doing the translation. So if everybody could give a big thank you to her. And of course to Alexei for the incredible presentation. Very, very inspiring stuff. So we can start to get into the questions and answers. And let's just take a 10-minute break just to refresh so everybody can go have a nice stretch, get some water, and come back. Think about your questions that you have for Alexei. You can start sending them in the Q&A section here on the bottom of your screen. You might have to click, I don't know if you have to click the more button, but you'll see a Q&A option. And yes, so happy to see all the comments here. I love the way Anastasia's truths were woven into the presentation. Yeah, absolutely. Thank you all. Galina is a really great translator, very pleasant voice to listen to. Thank you. Thank you, Galina. Love to all in Russia. We Anastasians in the USA send you gratitude and love for all you're doing.
Wonderful presentation. Amen. Makes me want to go to Russia. Deborah, if you ever have the chance to go to Russia, you definitely should. I've done it. You definitely should. Whenever you're able to. Go to the dolmens too. It's worth it. So, Алексей, yeah. Габриэль предлагает сейчас сделать немножко 10-минутную паузу, чтобы попить водички, чтобы немножко походить и разомнуться. Вот, он просит аудиторию подготовить свои вопросы, написать их сейчас, вот, вернуться через 10 минут. Он попросил написать реакции, там они сейчас все пишут в комментариях, если видите, там спасибо, как им понравилось. Ну да, всем нравится. Good. So we can come back in like 10 minutes or something. And I'll be here. Anybody who doesn't want to get up, I'll be here. So То есть let's just 10-минутная пауза. take a little break. Галина, у тебя все хорошо? Ты хочешь, чтобы тебя заменили перевод? Быстренько я спросить. Ну, час можно до 9, вот. Ну, по Москве, да, 21:00. Ага. Просто напиши, дай знать, если что, нужно подменить. Угу. Алексей, вы до скольки можете? 8:45, дальше не могу. Gabriel, maybe, I don't know, without pause, because Alexey asks to stop in 40 minutes. He has to go. So Oh, Moscow he's got to time go it in will 40 be minutes. 8:45. Got it. Okay. So I we have didn't know. 40 minutes, Well, no break maybe. then. Yeah. Then let's go. Тогда без Then let's перерыва, do it. тогда без перерыва. I didn't know Хорошо about the тогда. time restriction here. I just wanted to mention very quickly before we get into the Q&A, if you guys give me 1 second here, I just want to share my screen. Give me 1 sec. Share my screen. Can I make just very a little quickly. introduction about Alexey? Can I add something? Oh, absolutely. Yep. So he's like an iconic figure in our movement. If you remember Anastasia's books, and there were such people in King's Domains, they were like the wisest people who even formed a special circle of, if you remember, people who traveled around settlements and taught people how to do things. I'm sure that Alexei would be among these wisest people. In Russian, they are called wolf, like priests in King's Domains. The wise so men. because he is really. I don't know. I cannot reach his level. When I listen to his videos, I like zone out a bit. I'd rather talk to my petunias and whatever, to my flowers. He's really incredibly wise, and what he's doing sometimes beyond my understanding. But I hopefully when I reach his age, I'll be able to understand his ideas. But so far I'm like a beginner. But surely his videos are incredible. I don't know, incredible for understanding as well, because he's very deep. We have a link to his YouTube channel as well. If you guys go to the event page, I also put it in the chat. You guys should definitely check it out. Alexey also gave me permission to translate a few of his videos so I can put English subtitles to his videos and publish them on our channel so you guys can see. He's got interviews with different members of the settlement. He's got a video here with Vladimir Megre. Megre came to visit their settlement. And I just wanted to mention very quickly, Galina, that's an excellent addition. Thank you for sharing that. Because everybody who's here, I think we got to realize the caliber of person that we have with us today. And this event is completely free. We do this as a free nonprofit program. If you guys like this, if you guys want to support what we're doing, please consider a donation. We split everything 50% with our Russian speakers, so you'll be supporting Kovcheg and supporting the foundation. If you guys like what you're seeing here, there's a little donation form at the bottom of the event page. I'll put a link. We would appreciate it. But we're going to continue doing this for free. But there is a lot of effort and time that goes into it. But we're really, really excited to do this anyway. So I'll put a link and we can get right into the Q&A now. I'm ready. Okay, so we can Galina, how do you feel? Can you see the questions? Would you
Mm. Would you prefer to just, well, maybe I can read them in English and then you can translate them for Alexei. Yeah, you'd better, you do such a great work. You read all the questions. You sometimes Hmm. collect them because they may be about the same topic. So you'd better ask, Yeah, speak up, and I'll translate it. got it. Okay, let's see here. Um, so we have one of the first questions here. Um, how self-sufficient are kin's domains typically? And then I guess maybe in Alexei's case, he could speak about how self-sufficient they are in particular on Kovcheg. That would probably be a very interesting answer. Алексей, первый вопрос про самодостаточность родовых поместий. Насколько они самодостаточны в Ковчеге? Я уже говорил, что в основном здесь городские, и поэтому приходится очень многому учиться, ну, как бы заново. И обеспечить самодостаточность сразу вот так вот сложно. Какие-то поместья во многом обеспечивают себя овощами, фруктами и так далее. Много закупается в магазинах пока еще. То есть вот так трудно сказать, просто каждое поместье, оно очень разное. Но все равно даже то немногое, допустим, которое производится в поместье, оно несравненно выше по качеству. Допустим, вот мы освоили производство сыров премиум-класса, то есть таких, которые в магазине просто не купишь. То есть это домашние заготовки, которые вот огурцы, помидоры, варенье. В магазине это просто такого нет. Как оценить экономически это, я думаю, что невозможно. И я думаю, что, конечно, родовые поместья, они будут со временем все больше и больше входить в этот статус самообеспечения, потому что здесь как раз включается так называемая, не так называемая, божественная экономика. На эту тему мы с Виктором Яковлевичем Медиковым сделали фильм о разных двух типах экономики. Технократической, где все определяется деньгами, и божественная. Там совершенно другие критерии. So, talking about self-sufficiency. That's a rather difficult question because every kin's domain is different. And Alexey said, I mentioned it before, that mostly all people came from city, and we're still very connected and chained to the city. It depends on each settlement. Some of them are mostly quite sufficient, so like the vegetables, fruits, herbs, but still a lot of things, stuff is bought in the city. But even those little what we have. Oh, we lost Alexei. Okay, those Yeah, he'll little what probably we. rejoin in a second. Can I continue? Yeah, definitely. So even those little things that we have, it's incredibly better. The quality is uncomparable. Of course, all the jams, pickles that they have, cucumbers, tomatoes, how can we calculate it? How can we economically, he means. In their settlement recently, they learned how to produce cheese, and the cheese is not just uncomparable. And of course, Alexey expects kin's domain to be more and more self-sufficient. So it is going on, it is developing. And on his channel, there is a video with a kind of Professor Medikov, where they talked about two kinds of economics. So the first one is the regular one, what we have right now, money, dollars, and all this stuff. And the second economics is the God's economics, and it has different rules, it has different categories.
So, and we would better calculate the value according to this God's economics, because that's a different type of economics. And for everybody here, Alexey's Zoom crashed, but he's working to get back on. So he will be back on shortly. And Galina, you know, while we're waiting, I know that you've seen a lot of Alexey's videos, you and Vadim both probably. And I wonder if you I have mentioned they are too anything to wise for say. me, Gabriel. They are too Yeah, wise. I'm just, yeah. I don't know, mediocre. That's hilarious. He talks a lot about religion, so he connects, and Anastasia talks also about a lot about religion and how to connect it. Because although we're like different, but there are a lot of rules between, like, you know, the Bible, this scientific guy he mentioned, also this theory that art helps to channel this the thoughts. I still have Hmm. no idea, but like how I like have a vague understanding. Like, but Hmm. he's working. Oh, Alexey came back. Yep. Yeah, so he's talking about the collective images that we're watching, right, on the TV and in the music and all of this. Yeah, and it's a big point. If anybody in the audience here ever writes any Ringing Cedars inspired poetry or music, send it to us so we can share it, because we want to start sharing these things. The world needs it, you know. You don't have to be a famous poet or anything to write something beautiful from your soul, you know. But it looks like, is Alexei here? He is. I see him. Oh, okay, he's here, right here. Okay, I see. That's my fault. Let me do something. Um, Wait a second. Do this and then do this. Okay. Alexei should be good now. Алексей, у вас должно быть видео теперь, и да, все, вы вернулись. У Yep, меня perfect. что-то там с настройками So, программы. Galina, I think we were good Something on with that the question, right? We can move on to the next question. следующий Very вопрос. interesting question here. So we have, please tell us more about your grandchildren. What kind of future do you see them bringing for humanity? Алексей, вопрос про ваших внуков. Как вы видите их будущее, если вы можете рассказать про ваших внуков? Ну, у меня 18 внуков и 3 правнука. 18 grandchildren and 3 great-grandchildren. Wow. 18 grandchildren. Да. Самая главная задача дедушек и бабушек сейчас – это как раз создать достойный мир, в который приходят наши внуки и правнуки. А там уж как они сами, потому что воля человеческая, нельзя мешать воле человеческой. Это уж как, это уж судьба их. Но будем стараться, чтобы они жили в своих родовых поместьях, потому что и вот в русской общине всегда было как, то есть организуется новая семья, венчается, им дают новый участок земли под родовое поместье, как вот Анастасия писала. Ну вот такой сценарий будущего я бы увидел. Не только наших внуков, но и вообще детей, которые сейчас подрастают. Галина? So the most important thing is to create the world, create the world that would be ready for our children, and it doesn't matter, great-grandchildren or whatever, to care for the world. Of course, I want them to live in the king's domain, but we cannot go against their own will. So our mission is to
create, to make the world a better place for them, and then it's up to them whether they decide or not. But of course, I see the future where, like in the books, where when people create a new family, they will be given 1 hectare of land for their kin's domains, and that's this scenario I'd like to see, I'd like to have in the future. But it's up to them. It's like their world and their destiny. Hmm. I see. Next question here. So we have Bendu, and Bendu says, I think a big part of all of this is educating the children within the domain or, I guess, settlement and not in public state-sponsored schools. How do you deal with the local authorities in regard to this? Do they try to make the kids go to public school? I think in the United States, this may be a problem. I can talk about it as well. But, Алексей, вопрос про образование детей и отношения с местной администрацией. Да, вы много очень вкладываете в образование детей, но есть и публичные, да, общественные школы. Как происходит, заставляют ли они вас, есть какие-то проблемы, что они вас заставляют обращаться в местные школы государственные? Ну, сейчас у нас достаточно много свобод по поводу образования, в смысле организации. Это семейные формы образования, как правило, вот в поселениях, не только в нашем, практикуется. То есть дети прикреплены к каким-то школам, которые специализируются на такой форме. Ну, не обязательно, даже вот в местной школе там есть такая форма, в которой можно вот заявиться как семейная форма образования. И, в общем-то, все нормально, идет процесс. И, в общем-то, сами родители помогают детям вот этому образованию. Но это как бы стандартный подход. Я бы, конечно, вот мы с супругой более радикально к образованию, так сказать, относимся. Помните, там Владимир Николаевич Мегре спрашивает своего сына Володя, вот, ну надо же учиться, надо же получать образование. А тот у него спрашивает, папа, а вот то, что вот учится потом, что получается? И это же все ведет к катастрофе планетарной. Ну да, говорит, я не хочу получать образование, которое ведет к планетарной катастрофе. Помните такой эпизод? Да? Тем не менее, его нельзя заподозрить, этого маленького Володю, в том, что он что-то там мало знает, плохо в уме считает. Наоборот, он превосходит по своим ментальным и психическим качествам как бы детей ныне живущих. Правда? Translate, please. Yeah. Габриэль просит вас немного короче говорить, потому что много вопросов, чтобы мы все успели, иначе мы не уложимся. Хорошо? Okay, so right now, and honestly, there aren't any problem in education. I'm experiencing it myself with my son, but whatever, there is such a official. The parents have the official right to have their children homeschooling. We have such a model. All you need is just to write. And personally, 2 months ago, I went to the city and I went to a special education department where I just wrote a paper that my son will be homeschooled. That's it. And that's it. Only they ask to, okay, there are just some details, but there aren't any problems. Even if you want, you can like study in a local school if you're really government public school, but it will be like hybrid model where you once a quarter you go there and pass all the tests. You can do it like in this local school. You can do it online. What personally I'm going to do, just be attached to a like Moscow school and send all the tests through the internet. So it's totally fine. Everything is okay.
But Alexey mentioned that he and his wife are more radical about it, and he quotes the book where Vladimir Maigret asks his son Volodya, "Okay, you need to be educated, you need to have an education," and he asks, "But Daddy, but this all brings people to catastrophe. That this all the education. I don't want to facilitate this process," and. So, and if we look at Volodya, of course, we cannot say that he's uneducated or he is even much better than the kids that we have. So Alexey is quite radical and skeptical about our current education at all. Могу я добавить коротко? Это очень объемная тема, ей можно посвятить отдельный разговор, то есть каким видится образование будущего, вот, какие предметы там могут быть. Это отдельная тема, можно Just a потом. huge topic. It should be separate video later, whatever. It's too huge. Mm-hmm. But in general, it doesn't seem like the Russian authorities are interfering with the settlement education on Not at settlements all. generally. Not, but you have Yeah. to be attached. But anyway, you have to have all papers. Like you have to send the documents to this internet school. They will send it back. So there is a kind of paperwork, but Mm-hmm. more or less, if you have it, they cannot do anything. Mm-hmm. The Interesting. only as for parents, when they reach after the 9th grade, they should pass the tests, the final governmental tests. There are obligatory tests, 5 of them. And how you do it, you go to the public school, you do it. You must pass these tests. That's it, what they want. And how you do it, whether how you homeschooled or whatever, there is no law that oblige administration to control how have you read this book or not? Have you studied chemistry, physics or not? You may, by the way, skip it at all if you want to pass this physics or chemistry at the end. So there are other ways out. Don't worry. And for people in the United States, some answers that may be useful for you on this subject is, there's different ways to approach it, right? Like private school is one option. You have alternative schools such as Waldorf, Montessori. Then you have homeschooling, but with a government approved curriculum. Then you just start to get into homeschooling where you and the children are coming up with the curriculum and it's more self-directed. And then there's kind of a spectrum of all this, of how it can be done. But then you also have private education models. Like if you want to start homeschooling, you probably want to create something called a private education association, just a little membership group of people who are part of your school, essentially. And you can look into that. There's a lot of information about it. Very useful model. My friend, Dr. Edith Chan, has a wonderful program called Luminous Education. She talks a lot about these different homeschool models. I'd suggest you guys look into that, just for our USA and Canadian friends. So, okay, just gonna move on because that could indeed be an entire event in itself. Thank you, Alexey, for the answer on that one. And okay, let's move on here. So, very interesting question from Groovy Butterfly. How are people selected to join the settlement? How do they handle that in Kovcheg? Люди, как вы выбираете людей, которые присоединяются к Ковчегу? Какие требования? Ну, как правило, человек, когда приезжает, как правило, это семейные, то есть одиночек не принимаем. Человек, семья знакомится с другими, общается. Там, если какие-то работы общественные, они могут поучаствовать, потому что в работе, как говорится, человека очень хорошо видно. Вот. Потом на общем собрании поселения, там их спрашивают о роде занятий, вот, какие у них планы, там, какие детки, ну и так далее. И смотрят по принципу нравится, не нравится. Вот так вот.
Вот что-то иногда вроде все хорошо, а люди не голосуют за этого кандидата. Ну, в общем-то, отбор такой существует, потому что уже, кажется, пожившие знают, что возникает масса трудностей на этом пути, и нужна определенная закалка, устойчивость ко многим испытаниям. И чтобы просто человек не попал в куда-нибудь в неправильную ситуацию, лучше пусть он еще погуляет где-нибудь. Вот так. Mostly, as a rule, families come, so we don't welcome single people. Of course, these families come together, we may work together, and when we work together, we look at them, we see how, because through work, that's the best tool to see who are they, how they're working, and so on. Then there is the common gathering where people come and they question the families, they ask to tell about themselves, how they see themselves in the settlement. And so again, people ask, they look at them, and then they vote, do they like these people or not? And sometimes, although all the questions are correct, but people don't welcome these people. And it's not because these people are bad or somehow, but just because we have accumulated, so we have so much experience, so we can already predict whether they are going to have any troubles, because surely everybody is going to have a lot of troubles, and that's why, based on our experience, we can predict whether they are going to stay or not. And just we see it as a helping hand. We help them to maybe grow a bit more and then come back. Самое главное, хочу добавить коротко, что, ну, на наш взгляд, чтобы человек разделял идеи, которые изложены в книгах «Звенящие кедры России», потому что, чтобы он понимал, что такое родовое поместье, что это не просто участок земли, понимал сакральный смысл родового поместья. Вот это, конечно, вот на наш взгляд приветствуется. Некоторые говорят, что это не надо, но в основном спрашивают, читали ли вы книги, как вы к ним относитесь на приеме. And it goes without saying that people should share ideas mentioned in the book. Although right now there are some families who say that it's not important whether the person has read all the books or not, but at least he must have an understanding of what Kindsdomain, what's the difference between Kindsdomain and farming and so on. So according to me, that's essential to read the books. But now there are different views on it. Great. Yeah, very good question. And to continue on that same theme, my friend Matthew here from Canada he's got a couple questions here, Galina. So I want to ask the first two because they're pretty short, and then the last one is a bit more theoretical. So the first two questions here are, how many people first founded Kovcheg? How many people were involved? And then how many families are on the settlement now? And then we have a continued question after that. Алексей, сколько человек основали поселение и сколько семей сейчас живет в поселении? Ну, основало несколько человек, вот, во главе с Федором Лазутиным. Это небольшая инициативная группа. Потом она стала группа обрастать людьми довольно быстро. Сейчас живет порядка 200 человек. То есть всего 200 человек живет где-то 2/3 из них, ну, включая детей. Вот такой процент. Приблизительно, эта цифра может меняться с годами. Но приблизительно 200 человек, из них половина или 2/3 живут постоянно и зимуют. So originally there were several people
with Fyodor Lazutin, who was the founder of this settlement. And recently, quite fast, other people joined this initiative. Right now, there are 200 people who live in the settlement, and half of them, so 50 up to 75%, live all year round. So they live in the winter as well, 75%. Wow, that's pretty high. So real quick, just for my personal interest, I know that Fedor wrote there was a book written about him. Um, can we, can someone send me that book so I can translate it? If Alexei could connect me after, I'd love to translate it and share it with the English speaking people because there was a whole book written about this man, and his involvement in Kovcheg and everything. But I'll get to Matthew's question in a second. Алексей, а можно потом книгу о Федоре Лазутине? Есть же о нем книга об его вкладе в поселение. Можно ли потом ее получить? В электронном виде, но это надо спрашивать, да, спросить. У меня в So, электронном виде нет. Да. so Alexei doesn't have it in e-format, but so he has to ask about it. Yeah, we can talk about it. I just wanted to see if it was possible. Okay, great. Okay, so the remainder of Matthew's question here is very interesting, I think, to a lot of people on this call. So he's saying the Ringing Cedars movement, not being as big in North America as it is in Russia, is it easier to start a kin's domain alone, or would you recommend finding a group to create a settlement? And for Alexei, I kind of told him a bit about the state of the movement in the Western world. So I think he's had a little bit of time to think about this as well. Gabriel, can you repeat the question, please? I You want me to lost. repeat it? No problem. Yeah. I know. Yeah, absolutely. So what Matthew was saying is the Ringing Cedars movement is not as big in North America, as big as it is in Russia. And is it easier to start a kin's domain alone, or would he recommend finding a group to create a settlement? And you can mention to Alexei as well that this was kind of what I was telling him on Telegram about the movement in the English speaking world. I Алексей, was telling him some stuff. так как движение звенящих кедров в Америке, конечно, молодое и небольшое, а с высоты вашего опыта, как вы думаете, лучше ли в одиночку начинать поселение или все-таки с группой единомышленников? Почему, получается, в России тоже есть удачные попытки, есть неудачные попытки. Вот на примере Ковчега мы видим, что очень большое значение имеет коллективная мысль. Вот это то, что называют русской общиной, вот дух общинности, потому что вот это очень важно, а в одиночку крайне сложно создать свое родовое поместье, потому что нужно решать очень много и материальных задач, и таких более высоких задач, а коллективом намного проще это сделать. Коллектив воодушевляет. И это очень важно, найти группу единомышленников и найти правильного лидера, который бы вот все это мог организовать. There is no universal answer because in Russia there are successful examples of settlements and unsuccessful examples when they were alone and when there was a group of people. So actually you never know. But of course, when there is a community, and as we started Kovcheg as a community, the thing that, again, these collective thoughts and collective efforts is important. Of course, the community inspires you. The leader who leads this group is also important. So, of course, there are more benefits in when you have a kind of a group or community together. But you never know.
what will be? Небольшая история про Карла Маркса. Карл Маркс в конце своей жизни разуверился в своей теории марксистской. И он дружил с князем Кропоткиным, анархистом. И когда Кропоткин рассказал Марксу о том, что существует такой феномен, как русская община, Маркс воскликнул: «Это то, что я искал всю свою жизнь». Вот, то есть вот этот дух общинности, он, конечно, очень сильный. Вот это коллективная мысль, и она сейчас, ее стараются всячески разрушить. Вот, к сожалению, на Западе этот общинный дух все больше исчезает, да и в России тоже. Но зацепиться можно за этот дух общинности, сообща делать. Но это, повторяю, не коммуна должны быть. Должен быть баланс между коллективным и личным. Вот тогда получается. And just a little story to add. So if you know such a person as Karl Marx, who created this theory, and at the end of his life, when he actually started to put his thoughts into question, he made friends with Mr. Kropotkin, who was against anti-monarchist or whatever, so against the government. And with the help of him, he learned such a thing as commune or congregation, like Russian congregation, Russian community, commune. And when Kropotkin explained the idea of it to Karl Marx, explained, like he said, "Oh, that's what I was searching for." But this collectivism is actually what is like what is vanishing in the Western world, because you've got this individualistic culture, and that's why it's very hard for you to understand and introduce it. Like it was killed in your world, but we still have a kind of it in Russia. But as mostly we are following your way, maybe that's this destructive thought that kills this commune system. But this balance between your private and collective deals, that's the key to the success of the community. Great. So Maybe finish. okay. Maybe do one we need to go question. now? There's a couple Oh, other very good questions. Let me еще see. парочка хороших вопросов. Man, this is tough. Maybe like very fast, are there, or how Yeah, it's almost impossible? I believe all of yeah. them are very deep. I think Alexey will really want to speak about this one. He mentioned Baryashinov and the right that he came up with to help eradicate this anti-rationality virus. And someone here wanted to learn more about that process. Алексей, люди хотят больше знать об открытии Боярышникова, извините, могу ошибиться, и про этот процесс. Но это, конечно, Ну такой вот я еще вопрос я могу не быстрый. рекомендовать еще раз зайти на наш канал. Я учредитель и ведущий канала «Акцент ТВ». И там целый большой плейлист, посвященный этому открытию. Там очень много про образование, там очень много про здоровье, там очень много про истоки агрессивности в обществе, как это можно лечить с помощью СМИ. Там чрезвычайно интересные фильмы об этом. Вот, я думаю, что там возможен какой-то подстрочник, перевод на английский язык, то есть можно что-то. И сама личность, конечно, Бояршинова, она вызывает уважение огромное.
Это гении, гении 20 века. Вот рекомендую туда. So, of course, I recommend to go to my YouTube channel. There is a special playlist about his breakthrough. Of course, he's a genius, and there are a lot of videos about education, about health, about the roots of aggression. So maybe there is a possibility to create subtitles there. So he recommends to look at the videos. Yeah, we can work on subtitles. That's something that I can definitely help with for Alexey. And Габриэль last может помочь question. с субтитрами, если что. Последний вопрос, last question. Do you have any key advice to people starting up their kin's domain? Ваш совет людям, которые начинают свое родовое поместье? Не бойтесь, надо смело шагать в новую цивилизацию, и тогда вступают в силу какие-то совершенно законы, ну, можно называть их чудесами, волшебством, божественной помощью, и финансы откуда-то появляются, которых не было раньше, и психическая поддержка появляется. Главное смело шагать, вот, понимая, ради чего ты это все делаешь, ради будущего всего человечества. То есть это строительство новой цивилизации. А начать нужно с очень простых вещей, то, что Мигре говорил. Возьми кусочек земли размером в гектар и обустрой на нем рай. Сделай свой вклад. So, no fear. So don't be afraid of doing it, and bravely jump into it, step into it, and afterwards you'll feel like what we can call like miracles or God's support or whatever you call like angels. People get money, finance that they didn't hope for. They get psychological support and all this kind of support. Just think about the mission that you start new civilization, and the very, very first step, take piece of land, 1 hectare, and start creating your personal heaven on it. And life and universe will support you. Wow. All right, my friends. Well, Alexey needs to go. We have had an incredible event here. Big thank you to Alexey in the chat. Everybody, please, big thank you for Alexey's time and sharing. Alexey, thank you so much for everything. I'm so grateful to have connected with you and to do more in the future. I'm very excited to know you and be friends now. So thank you to everyone here. Thank you for making the time to come out and be a part of this. Yes, lots and lots of thank yous in the chat from everybody. This is beautiful. How did you guys like that? How did you guys feel from this? Do you guys want to share a little bit for Alexey before he goes so he can get some of your feedback? How you liked what he said and all of Is it this? possible maybe with the video even? Maybe Alexey would be grateful if it's possible to see person. To Maybe see somebody people? wants to, if it's. We've got. Thank you. Yeah, we've got. Thank you very much. Thank you very much. Да, Алексей, очень много Yes. благодарностей. Просит Габриэл, вот вам летят вот эти сердечки, аплодисменты. Может быть, если кто-то захочет в видео как-то вас поблагодарить, чтобы вы увидели живых людей, а не только вот эти вопросы механические. Если мы сейчас пробуем кого-то подключить. And we've got, if somebody wants to come on video, Svetlana, you're here, or Ariane, I see you in the audience. If you want to come up and say something really quick, I'd love to have you up. Yeah, and then we've got Nikolai as well. No, time's up. I'm sorry. All right, Alexey, I have time's to up. go. Never mind. Alexey has to go.
All right. Well, thank you, Let's everybody. wrap This it will up. be posted Mhm. on YouTube. There will definitely be more. Um, and yes, everybody again, Alexey and Galina, thank you for the translation. Thank you so much, everybody. Thank you to Galina and Svetlana for doing so much behind the scenes to help me make all this happen. There's a lot of work and preparation that goes into Взаимно. this. And so, yeah, thank you, everybody. Спасибо большое, Галина, Алексей. Еще раз Спасибо. большая благодарность. Хорошего вечера, хорошей дойки. Очень замечательно, All здорово. right. Рада. Всё, Я я прям тоже побежал. захотела козу теперь. Обязательно надо, потому Всё, что всё. Да, прям вернейший вообще. помощник. Коза. Мы можем подобрать Yeah, перспективных девочек. И всё, буду Всё. буду буду perfect. советоваться, если что. Всё. Okay, thank you, Gabriel. Thank you, everyone, for Yes. joining. All This right. Everybody have a cottage cheese from the goats, like this one. oh, look at that. Delicious. Это Kinsdomain goat творог cottage из, cheese. I think ну, козьего молока. Нет, тут творог стоит. I've got I cottage think I cheese can from my smell it. goats. Мгм. I'm Hey, jealous. guys. I'm very jealous. So leave Alexei, he has to go. I know it's important. Yes. Yeah. Алексей, может, До All right. свидания, Good до luck with the свидания, да, milking of выходите. the спасибо. goats. Мгм. All right. Пока, Alexei. All right. Thank you, everybody. Have a blessed day. Galina, Svetlana, do you guys want to say anything before we go? Or are we all good here? I just want to say, like, I really want to encourage everyone, like everyone who is listening us or who will be listening later, just want to say that you are all creators, and doesn't matter of your experience or where you are at right now, if you're just reading or you don't have your king's domain or you're a little bit frustrated how to start, just as Alexei said, be afraid. It's we are all powerful. Doesn't your it's all in your hands. Yeah, and I just wish everyone to feel that power and be part of universe, I would say. Mhm. Thank you. Yes, I couldn't agree more. And Alexei, his answer to the last question began with him saying, he said, "Do not be afraid to step boldly into the new civilization." And I thought those were some very powerful words. So, as Alexei and Svetlana are saying here, you guys are all powerful and can make all these things happen, and life will support you in your journey. But step forward, and God will meet you on the path. And so, thank you, everybody. We're gonna get out of here. Galina, have a beautiful night in Karelia. Svetlana, a beautiful night in Ulyanovsk. And everybody, a Mhm. beautiful night wherever you are on the planet here. So thank you all for being here. We appreciate you so much. This will be on YouTube. And goodbye. Till next time. Bye.